A very proud moment for all of. It's one of kind of initiative which NASSCOM is doing with GCC Consortium. And just to give you a recap, when we started discussing about what we should do to help the community, it was a no-brainer. We had discussed on multiple aspects and multiple initiatives, but unanimously we have decided we will go with something on water conservation. Again, it's a no-brainer because water has no alternative, and that's why we decided we will go with rainwater harvesting project. Multiple facets to this particular initiative. One is definitely on the waterfront. Second, how it's going to help the schools and the kids. The total, by this intervention, the total number of kids, those who are going to get impacted, it's around 10,000 approximately in phase 1. Thanks to GCC Consortium to help us here, we have approximately 15 organizations in phase 1 to help us here, and definitely this number will go big in future.
The rainwater harvesting solutions that we are providing for schools is a bit different from what typically we will find outside. A lot of people use thumb rules, and there are set procedures based on which rainwater harvesting solutions are typically designed. However, in this project what we are doing is we are actually doing a detailed survey. I mean, we are talking to the SDMC members, we are talking to the school members, we usually get the footprint of the area, the building size, we make a layout, and then we build a mathematical model. And then actually we use 5-minute rainfall data from KSNMDC, which is Karnataka State Natural Disaster Monitoring Center. They provide 5-minute rainfall data across Bangalore. So when we use 5-minute data and we build a mathematical model, then we come up with this 3-level of interception or 3-level of interventions as our total solution. The first thing is we see what is their daily consumption at these schools. We take and then we take all the water that coming from the rooftop, and that is drained to a filter, and from the filter we take it to a sump. If the sump is not adequately sized, we actually we put a new tank, a new underground sump together, and then we close the loop. So basically, as a first intervention, all the rainfall is through filter. It is given for consumption, and if there is an excess rainfall, then that is taken to a borewell recharge. And if there are some rainfall events where you still have more excess rainfall, so we take that rainfall and we send it to the soak pit. So with this 3 levels of intervention, what we are aiming to do is to capture 100% of rainfall from the entire rooftop area. There is a lot of engineering that goes behind such a solution. Just a tanker of water in Bangalore costs about anywhere from 300 rupees to 800 rupees. So you can add them, you can do the math. I mean, there is no way that money can give enough water for the school. So there is a situation like, especially in the eastern part of the Bangalore and northern part of the Bangalore, where groundwater level has already gone down big time. I mean, we are talking about 1200 to 1500, in some cases 1800 below ground level. So this is the situation, and at the same time, half of the Bangalore is relying on groundwater. This groundwater is, it takes a lot of time for the groundwater to recharge, and we don't realize how quickly we are depleting this groundwater. So this is a very precious resource. We are taking a very scientific approach, and behind every rainwater harvesting solution that is being given for each school, solution is properly engineered. So with these 3 levels of interventions, we make sure that every single drop of water is captured from the entire area. So this is a very comprehensive solution, and this has a potential to change the landscape of water resources scenario in Bangalore if applied Bangalore wide. And we really thank both NASSCOM and the Forward Foundation. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಬರುತ್ತೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು NGOಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು, ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಊಟದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೋಟ ತೊಳಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಟ ತೊಳಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಂದಾಗ್ಲಂತೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗಲಂತೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನು ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸಂಪಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನ, ನೀರು ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.